Hi dear children, welcome to Daffodil Orchid. In today's video, I am here to teach you one detailed answer from lesson 2, okay? That is current electricity. Listen ma, you can definitely expect one detailed question from this lesson for your physics exam, okay? Today, let's learn first detailed answer, that is microscopic form of current, okay? This question can be asked in three different ways, okay? They can also ask you as obtain the microscopic model of current or obtain the microscopic model of Ohm's law or describe the microscopic model of current and obtain general form of Ohm's law. Same question இப்படி different waysல கேட்கலாம், okay? So, இந்த three questions-க்கு answer-உம் same தான். And one more thing ma, for better view of the notes and answers in your screen, you have to increase the picture quality. So you can see three dots at the right top of your screen. Touch it and then select quality, okay? Then a drop down list appears and from this you have to select the option advanced. Then you have to increase the picture quality to 720p or 1080p or 720p. So the notes will be clearer. Now let's enter into the detailed answer. Microscopic model of current. In order to derive the microscopic model of current, we have to consider a conductor with area of cross section A and an electric field E vector applied from right to left. So first of all, do you know what is a conductor? A conductor is a material which contains movable electric charge. That is, those materials that conducts electricity is called as conductor. Abdina, the materials in which electricity passes on, okay? Electricity or electric charge in the materials lela move agumo and the materials da we will tell it as conductor. Listen here ma, this is the conductor, okay? This is the conductor and this is the area of cross section. In the conductor oda area of cross section vandu it is denoted by the letter A, capital A. Then the electric field of this conductor is E vector and this electric field is applied from right side to left side. The direction of electric field is right to left. Then we have to consider that there are n electrons per unit volume in the conductor and assume that all the electrons move with the same drift velocity Vd vector. Now you see here, we have to consider per unit volume, that is in this unit, in this volume, there are n number of electrons. இதுதான் electron, okay va? In the total volume la evlo electrons irukuna, we have to consider it as totally there are n number of electrons. The number of electrons is n. So there are n number of electrons and then in the எல்லா electrons-உமே they move with the same drift velocity Vd vector, okay? இதுவும் ஒரு electron, இதுவும் ஒரு electron and there will be many more electrons but we can write only 2 here, that's enough. And all these electrons they move with the same drift velocity Vd vector. Now, do you know what is drift velocity? Now, I will tell you what is drift velocity, okay? Drift velocity na, it is the average velocity acquired by the electrons inside this conductor when it is subjected to an electric field, okay? The average velocity acquired by the electrons. In the electrons ellame acquire பண்ணத ஒரு average electricity when it is inside the conductor. In the electrons ellame எங்க இருக்கும்? It will be inside the conductor and it will be subjected to an electric field. Subjected to an electric field na in the presence of electric field. Inge vandu electric field is present because we have considered the electric field as E vector, okay? And it is applied from right to left. Then the drift velocity. So now we know that what is this Vd vector? It is the drift velocity, okay? The drift velocity of the electrons is Vd vector. Then these electrons, they move through a distance. They move through a distance dx, okay? இது வந்து area of cross section. இந்த ரெண்டு area of cross sectionக்கு betweenல இருக்க distance வந்து dx.
the electrons move through a distance dx within a small interval of time dt. In the distance dx la within a short interval of time dt la இந்த electrons எல்லாமே move ஆகும். So drift velocity நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா drift velocity vd vector is equal to dx by dt. Okay, distance with respect to time, so dx by dt. So now we know that vd is equal to, that is drift velocity is equal to dx by dt. இதில் இருந்து நம்ம dx மட்டும் ஒரு சைடு எடுக்கணும். ஸோ இந்த dx மட்டும் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வரணும்னா எப்படி, இதை வந்து we can write it in reverse. So dx by dt is equal to vd. Okay, இதை வந்து rough work you can write it. So then we have to find dx from this derivation. So dx is equal to, இந்த dt என்ன ஆகும், நியூமரேட்டரில் போகும். So vd into dt. So dx is equal to, and finally dx is equal to vd dt. Consider this is equation number 1 and this is equation number 2. Then since A is the area of cross section of the conductor, the electrons available in the volume of length dx. Now we have to find the number of electrons available in the volume of length dx. In the total length element dx la எவ்வளோ number of electrons இருக்கு. So that is what we are going to find now. Number of electrons find பண்ண formula என்னன்னா volume into number per unit volume. Okay, volume into number per unit volume. இதில் இப்போ look at that diagram now. From this and the volume and the closed path volume என்னன்னா dx into a. Okay, dx na length element, a na area. So volume is equal to a into dx, area into length element dx. Okay, அப்போ இது வந்து என்னது volume. So volume க்கு placeல இதை you can write it a into dx na nothing but a dx. Then volume into number per unit volume. Number per unit volume na என்னது n தான், because already we have considered that there are n number of electrons per unit volume. அதனால volume க்கு placeல a into dx, that is a dx into number per unit volume n. இதை வந்து next equation number 4 consider பண்ணலாம். Okay, இப்போ from equation number 2 we know that dx is equal to vd into dt. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூ ஆஃப் dx equation number 2லேருந்து எடுத்து equation number 4ல substitute பண்ணணும். ஓகே, அந்த dxக்கு பிளேஸில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண dxக்கு வேல்யூவை substitute பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், a dx into n, அதில் dxக்கு வேல்யூ vd into dt போடணும். ஸோ a into dxக்கு பிளேஸில் என்ன போடணும், vd into dt, vd dt into n. So the total term என்ன ஆகும்னா a bd dt into n. This we can consider it as equation number 5. Then we have to find the total charge in volume element. Total charge na என்னன்னா dq. Okay, charge நாலே it is always represented by the alphabet capital Q. இப்போ total charge in volume element, அந்த particular volumeக்கு உள்ளால எவ்வளோ charge இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. So this we have to find it. So அதனால this is denoted by dq. dqக்கு formula என்னன்னா charge into number of electrons in the volume element. All these formulas you have to learn. ஓகேமா, வால்யூம் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஒரு வால்யூம் ஃபார்முலா பார்த்தோம். இதெல்லாம் என்னென்னா புக்கில் இருக்காது, அது வந்து ரெஃப் ஒர்க். ஓகே, இஃப் யூ நீட் யூ கேன் ரைட் இட் டவுன். வால்யூம்க்கு ஃபார்முலா ஏ இன்ட்டு டிஎக்ஸ். அதே மாதிரி இங்கே வந்து டிக்யூ. சார்ஜுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா டோட்டல் சார்ஜுக்கு ஃபார்முலா வந்து சார்ஜ் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த வால்யூம் எலமெண்ட். ஸோ சார்ஜ்னா என்னது இ. ஓகே, charge E. dq is equal to E into E is the charge of the electron into number of electrons in the volume element. So number of electrons in the volume element தான் இதுக்கு before formula நம்ம find பண்ணி வச்சிருக்கோம். equation number 5லேருந்து we can write this. Okay, that is E into A bd dt into n. Okay, fine. Now after this we have to find current. Hence the current I. Current is always represented as capital I. Capital I க்கு formula என்னது dq by dt. Charge with respect to time. Total charge with respect to the time. அப்போ dq by dt. இதிலேருந்து equation number 6லேருந்து we know the value of dq, right? அதனால அந்த dq வேல்யூவை இந்த I is equal to dq by dt, that is equation number 7ல we have to substitute. Now substituting the value of dq from equation number 6 in equation number 7, we get I is equal to
NEABD dt divided by dt. இப்போ அந்த dt and dt நியூமரேட்டரில் இருக்க dtயும் டினாமினேட்டரில் இருக்க dtயும் என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆகும். ஸோ அந்த both that dt gets cancelled and therefore I is equal to NEABD. Okay. இப்போ இதை வந்து we can consider it as equation number 9. equation numbers போடும்போது if you change the equation number also it's not a matter, but firstலேருந்து நீங்கள் எந்த equationsக்கெல்லாம் நம்பர் போடுறீங்களோ அது வந்து ஆர்டராக இருக்கணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த substituting the value of dx from equation number இது இந்த equation number இது. ஸோ அது வந்து நீங்கள் எந்த equation number போட்டிருக்கீங்களோ you have to write the same equation number there. Okay? Yeah. அடுத்தது என்னன்னா current density. Current density is always represented by the letter capital J. Okay ma? Now I will tell you what is current density. Current density is defined as the current per unit area of cross section of the conductor. It is defined as the current per unit area of cross section of the conductor. ஒரு கண்டக்டரோட cross section ஏரியால எவ்வளோ current இருக்கோ அதுதான் current density. Okay? J is equal to I divided by A. இந்த current densityக்கு SI unit என்னன்னா A divided by meter square or AM power minus 2. Okay? Ampere meter power minus 2. Okay. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா J is equal to I by A. இதை வந்து நம்ம equation number 10 கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த equationல இப்போ நமக்கு Iக்கு வேல்யூ வந்து தெரியும். Right? Equation number 9ல நமக்கு Iக்கு வேல்யூ we have already found it out. So we are going to substitute the value of I from equation number 9 in equation number 10. So we get J is equal to NEABD divided by A. இப்போ இதில் நியூமரேட்டர்லையும் A இருக்கு, டினாமினேட்டர்லையும் A இருக்கு. So A and A gets cancelled and therefore J is equal to NEBD. Okay? இதை நம்ம வந்து equation number 12 கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். And இந்த expression வந்து it is only valid when the direction of the current is perpendicular to the area A. இந்த equation எப்போ வேலிடாக இருக்குன்னா அந்த direction of the current வந்து ஏரியாவுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த equation is valid. In case if it is in parallel direction then this equation is not valid. Okay? ஓகே, அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன். ஜென்ரல் ஃபார்மில் நம்ம கரண்ட் டென்சிட்டியை எப்படி எழுதுவோம்னா இந்த கரண்ட் டென்சிட்டியை வந்து வெக்டர் ஃபார்மில் we have to write it. Okay, in general we have to write the current density as a vector quantity. வெக்டர் குவான்டிட்டி ஆனதுனால அந்த 10 equation number 12 இருக்கு இல்லையா, J is equal to NEBD, இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதணும். ஸோ J vector is equal to NE into VD vector. VD na drift velocity. இந்த drift velocityயும் ஒரு vector unit தான். அதனால தான் NEBD vector போட்டிருக்கோம். Okay, we have to consider this as equation number 13. Then what we have to do is in the equation number 13ல we have to substitute the value of VD vector. Okay, இந்த VD vectorோட value என்னன்னா minus E tau by m into E vector. Okay, இது ஒரு formula, you have to learn this. Okay ma? So drift velocity is equal to minus E tau by m into E vector. This is a formula, you have to memorize this. In order to solve problems also this formula will be used. So J vector is equal to இப்போ equation number 13ல இருக்க அந்த VD வெக்டருக்கு பிளேஸில் நம்ம இப்போ பார்த்த அந்த நியூ ஃபார்முலாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ VD வெக்டருக்கு பிளேஸில் மைனஸ் E tau by m into E வெக்டர் போடணும். ஸோ அந்த மைனஸை ஃபஸ்ட்டில் போடலாம், மைனஸ் NE into தென் VD வெக்டருக்கு ஃபார்முலா E tau by m into E வெக்டர். ஓகே, தென் J வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு E and E 2E இருக்கு ரைட், அதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ NE ஸ்கொயர் tau by m. Okay, இந்த NE square tau by m we can also write it as sigma. Okay, அந்த NE square tau by m னா it is nothing but conductivity. அந்த conductivity it is represented by sigma. அதனால அதை நம்ம sigma வச்சு replace பண்ணலாம். So J vector is equal to minus sigma into E vector. Okay, then the above equation becomes J vector is equal to sigma E vector. அது எப்படி வந்துன்னா கன்வென்ஷனலி நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் டென்சிட்டியை கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே,
we have to consider the direction of conventional current density as the direction of electric field. அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அதில் இருக்க அந்த சைன் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகும். இப்போ மைனஸ் இருந்துன்னா பாசிட்டிவ் ஆகும், பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் இருந்துன்னா நெகட்டிவ் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து equation number 16ல் நெகட்டிவாக இருக்குது. ஸோ equation number 17ல் அது வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும். J vector is equal to sigma into E vector, where sigma is equal to n e square tau by m is called as conductivity. அந்த term வந்து conductivity. அதுவும் ஒரு formula தான், you have to learn it. Okay. Then this equation is called as the microscopic form of Ohm's law. In the equation number 17 தான் it is called as the microscopic form of Ohm's law. Then the inverse of conductivity is called as resistivity. Resistivity is denoted by the symbol rho. Okay. In the conductivity is denoted by sigma. Resistivity is the inverse of conductivity. அதனால 1 divided by sigma தான் என்னது resistivity. Rho is equal to 1 divided by sigma, and that is equal to என்னது sigma value வந்து n e square tau by m. அதே மாதிரி resistivity வந்து அதோட reciprocal. அதனால m divided by n e square tau. Okay ma? And from this one detail you have learnt what is drift velocity, what is a conductor, then what is current density, then define conductivity, define resistivity. All these answers have been covered in this one detail itself, right? Okay children, let's meet in the next video.